హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో జీమెయిల్ అకౌంట్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో తెలుసుకుందాం. ఫస్ట్ మన మొబైల్ ఓపెన్ చేసుకోవాలి. మన మొబైల్లో జీమెయిల్ని ఓపెన్ చేయాలి. ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ 3 లైన్స్ ఉన్నాయి కదా, అది క్లిక్ చేయాలి. అండ్ నెక్స్ట్ కిందికి స్క్రోల్ చేసి ఇక్కడ సెట్టింగ్స్ అని ఉంది కదా, ఆ సెట్టింగ్స్ క్లిక్ చేయాలి. అండ్ నెక్స్ట్ మొత్తం కింద యాడ్ అకౌంట్. నెక్స్ట్ గూగుల్ని క్లిక్ చేయాలి. నెక్స్ట్ మీ స్క్రీన్ లాక్ ఎంటర్ చేయమని అడుగుతుంది, ఎంటర్ చేయాలి. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ కింద క్రియేట్ అకౌంట్ అని ఉంది కదా, అది క్లిక్ చేసుకోవాలి. ఫర్ మై సెల్ఫ్ అని క్లిక్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫస్ట్ నేమ్ అండ్ లాస్ట్ నేమ్, ఇక్కడ గణోజ్ గౌతమ్, ఇది సర్ నేమ్, అది నా నేమ్. అండ్ నెక్స్ట్ అని క్లిక్ చేసి ఇక్కడ మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇయర్ ఎంటర్ చేయాలి. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ జెండర్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీరు కస్టమ్ కూడా మీరు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. క్రియేట్ ఓన్ జీమెయిల్ అడ్రస్. ఇక్కడ మీకు ఏదైతే ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఏదైతే జీమెయిల్ ఎంటర్ చేస్తారో అదే ఇంకా పర్మనెంట్ జీమెయిల్ అనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ పాస్వర్డ్ సెట్ చేసుకోవాలి. ఈ పాస్వర్డ్లో లెటర్స్ అండ్ నెంబర్స్ ఉండాలి. అండ్ పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేసి కిందికి స్క్రోల్ చేసి ఎస్ ఐ యామ్ ఇన్ అని క్లిక్ చేయాలి. అండ్ నెక్స్ట్ అని ఎంటర్ చేస్తే మీ జీమెయిల్ అకౌంట్ అనేది క్రియేట్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కింద ఐ అగ్రీ అని ఉంది కదా, ఐ అగ్రీ అని క్లిక్ చేయాలి. అంతే, మీ జీమెయిల్ అకౌంట్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది. ఈ విధంగా మన జీమెయిల్ అకౌంట్ని అంటే మన గూగుల్ మెయిల్ అకౌంట్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్, లైక్, షేర్ అండ్ కామెంట్.